شوف كده بيقول لنا 0 and 5 مثلا negative 3 and 1 negative 5 and 2 times negative 5 و 3 و 6 and 0. تعال نشوف كده. هنا how many columns؟ هنا 2 وهنا how many rows؟ 2. يبقى دي could be multiplied، يعني ممكن تعمل multiplication لأن هي number of columns equal the number of rows. اوكي يا جماعة؟ طيب هنقول ايه؟ 0 times تبقى equals 0 times negative 5 0 plus 5 times 6 30 and 0 times 3 0 plus 5 times 0 0 and the negative 3 times negative 5 is 15 وكمان 1 times 6 is 6 and the negative 3 times 3 negative 9 plus 0 and the negative 5 times negative 5 is 25. 2 times 6 is 8, 12. And the negative 5 times 3, negative 15. 2 times 0 is 0. Okay. يبقى الماتريكس تطلع بكام؟ هنا ب 30، هنا ب 0، هنا ب 21، negative 9، 37، negative 15. Okay. كمان إذا كانت negative 5 6 and 0 times 3 and negative 1 طلع بكام دي؟ negative 5 times 3 is negative 15. Negative 5 times negative 1 is 5. بعدين 6 times 3 is 18. 6 times negative 1 is negative 6. 0 times 3 is دي كام دي الأخيرة؟ كانت 0. 0 times 3 is 0. 0 times negative 1 is 0. اوكي؟ يبقى ادي المالتيبليكيشن. ماشي يا شباب كده؟ 1 2 3 تمام. هنا ده 1 1 1 يعني النمبر اوف هنا ايه؟ الروز هنا او الكولمز هنا 1 وهنا الروز 1 يبقى كان ايه؟ ممكن تتعمل مالتيبليكيشن. اما اذا كانت 5 1 و 3 7 ونيجاتيف 2 6 تايمز 3 1 ونيجاتيف 7 6 0 و2 تطلع undefined. ليه هنا؟ لأن هنا 1 2 3 columns and 1 2 rows يبقى دي cannot be ايه؟ multiplied. اتفقنا؟ مسألة كمان يقول لنا negative 1 1 and negative 1 بعدين 5 2 negative 5 6 negative 5 and 1 negative 5 6 and 0 times 6 and 5 5 and negative 6 6 and 0. okay هنشوف multiplication كده. first row times first column يبقى ده times ده بنيجاتيف 6 ده times ده positive 5 minus 6 وبعدين first row times second column يبقى negative 5 minus 6 plus 0 وبعدين second row times first column يبقى 30 plus 10 minus 30 وبعدين second row times second column يبقى 25 minus 12 plus 0. okay third بقى third row with the first column 6 times 6 is 36 negative 5 times 5 is negative 25 plus 6
وبعدين 6 times 5 is 30 plus 30 plus 0. وبعدين the last row times the first column يبقى negative 30 وبعدين plus 30 plus 0. وبعدين last row times last column يبقى negative 25 minus 36 plus 0. يعني the result will be and the matrix will be جمع كده negative 7 negative 11 30 with negative 30 يبقى 10 مع 13 1 17 and 30 plus 30 60. Okay, 0 and negative 60. اوكي يا شباب، ده مفهوم؟ شوف اللي بعديها negative 2 negative 6 negative 4 and 3 5 and 0 4 and negative 6 times 2 negative 2 and 2 negative 2 and 0 negative 3. Please find the result. I'll give you 2 minutes to solve it. Okay, يلا شباب. Equals 5 negative 2 3 and 8. Find a power of negative 1. الأول هنجيب determinant of a which is 5 times 8 minus negative 2 times 3. يعني equals كام ده؟ equals 40 plus 6. 40 plus 6 equals كام؟ 46. وال a power of negative 1, the inverse of a will be 1 over determinant of a times change the main diagonal 8 and 5 and change the signs of the other diagonal which is 2 and the negative 3. Okay, يعني تبقى 8 over 46 2 over 46 negative 3 over 46 5 over 46. Okay, another one, b equals 8 and 2 7 and negative 4. Please find the p power of negative 1. Okay, يلا بسرعة. في أي مشكلة فيها؟ يبقى the inverse of A and inverse of B. في أي مشكلة؟ طيب. لا يا مستر. هناخد division على vectors. If A equals 1 and 2, vector A equals 1 and 2, and vector B equals 3 and negative 1, vector C equals 5 and 7. Find B in terms of A and C. Find vector B in terms of A and C. طيب نقول vector B equals K A plus M في C times C. يبقى let vector B, we need vector A in terms of A and C and plus minus. So we have to find the constants that in the vector B equal constant times A plus another constant times C. Okay, and substitute. B is 3 and negative 1. Okay, equals K times A, which is 1 and 2, plus M times C, which is 5 and 7. Then the first term equal the sum of the first terms. يعني 3 equals K times 1, K, plus
5m is the first one, and the second one -1 equals k times 2 يبقى 2k plus 7m, and we can solve them simultaneously, or the system of equation. Okay, we can multiply this one by -2 يبقى -6 equals -2k minus 10m, and -1 will be 2k plus 7m, and add the two equations to find one of the variables. دي تروح مع دي يبقى -7 equals -3m. Then m equals 7 over 3. And substitution one of the equations, equation number 1, 3 equals k plus 5 times m, which is 7 over 3. يعني 3 equals k plus 35 over 3. يعني ال k equals 3 minus 35 over 3. K equals, find the result. It's okay. مفهوم يا شباب؟ Another question. If A equals 3 and -4, vector B equals 5 and 7, and vector C equals 0 and 6, and vector D equals 1 and 1. Find number 1, norm AB plus 2 DC minus AD plus BC. The norm of them. It's okay. هنشوف كل الأول اللي بعدين دول كلهم بكام؟ AB plus 2DC minus AD plus BC equals. AB means B minus A plus 2DC معناها 2 في C minus D minus AD معناها D minus A plus BC اللي هي C minus B. اوكي هنا ادي B minus A plus 2C minus 2D minus D plus A plus C minus B. اوكي minus B مع positive B خلاص، وهنا ال A مع negative A. اوكي يبقى اللي عندنا هنا كل ده 2C plus C يعني 3C minus 3D يعني 3C minus D. اوكي يعني 3. تعال نشوف كده C minus D. C minus D يعني negative 1 and 5. يعني الفيكتور ده هيطلع negative 3 and 15. يبقى النورم ده كله هيبقى نورم negative 3 and 15 equals square root of 3 power of 2, which is 9, plus 2 to 5 equals. This is number 1. Number 2, norm of 2 CB plus 3 DA minus BD. Okay, find this norm, please. Okay, I'll give you 2 minutes also to find them. ده مفهوم؟ Please complete it. طب نشوف كده vector A equals 3 and negative 2, and vector B equals 7 and 1. Find the angle between
A and B. قلنا الانجل كوزاين سيتا equals A dot B معايا كله over norm A. محدش بيجاوب عليا ولا بيقول لي الرول ولا حاجة خالص. norm B. اوكي يا شباب؟ A dot B يعني 3 and negative 2 dot 7 and 1 over norm A which is square root of 4 9 plus 4 13 square root of 49 plus 1 is 50. Okay. يعني 21 minus 2 over square root the 5 root 2 يعني 5 root 26 يعني 19 over 5 root 26 يعني theta equals cosine power of negative 1 of 19 over 5 root 26 and find by using the calculator. This is number 1. Find number 2. The measure of the angle, between each of the two vectors. A, vector A equals 7 and 5, vector B equals negative 1 and negative 1. Okay. Number B, vector C equals 4 and 1, vector D equals negative 3 and 12. Number C, vector K equals 2 and 3, vector E equals negative 4 and negative 6. Okay, please find the angle between each of the two vectors given in this exercise. Okay, كله معايا ولا مش معايا؟ لا بلاش معاك يا مستر. الانسرز اهي، اللي عنده اي اعتراض فيها او اي سؤال فيها يتفضل. اللي عنده اي اعتراض في الانسرز او اي كويستشن فيها يتفضل. اوكي، شوف كده برضو بيقول لنا ايه find theta يعني the measure of the angle between the measure of the angle between each of the following. Number 1, A is 1 and 2, B is negative 3 and negative 6. Number 2, A is 2 and 4, B equals negative 2 and 1. Number 3, A equals 3 and 1, vector B equals negative 6, 6 and 2. Number 4, vector A equals 5 and 2, vector B equals negative 1 and 0. Okay. Add the first page, I'm a screenshot. Second page, matrices. Third, fourth, fifth page. Oh, sixth page is empty vein. أيوة. Seventh, eighth, إيه ده؟ صباح فاضي دي. Okay. يبقى ده كده ده الهومورك. Okay. And تمام. ask me if you have any questions.